Good morning, friends, all those invitees and members who have logged in. Now, I know it is a Sunday, very important day. People will have their own priorities, but we thought we will have this program on a Sunday so that many people can view. And as the time is 10:43, we will start now, and people will join during the course of the meeting. Now we have with us Dr. Maran. He is popularly known as Maran, but his full name is Dr. C.S. Perumaran. He is a very wonderful dentist, and the best part is that the moment the clients go and interact with him, half of their dental problems get solved. That is the disposition he has towards the all the patients. Very patient to the patients, answer all questions. If even if the patients ask questions left and right, and nowadays, even before they go to the doctor, they go to Chat GPT or Dr. Google, prepare the set of questions they have to ask, and they come prepared. But Maran can take them for a six. Or whatever questions they ask, he can authenticatively tell with reason and right. His knowledge is very vast. I'll briefly read the biodata. I'm reading because I know him personally. I got my two or three root canals done because he's supposed to be the best, one of the best root canal specialists who can take care. And one incident I can share is that at one point of time I went for a root canal. I had to have about 10 sittings. He was not satisfied after examining after each visit, and he ensured that everything was perfect, and then only he did the root canal. And many a times, some of the dentists, after a couple of visits, they take a call and then they close. They do the root canal. But then Dr. Maran says the after effect after 5 or 10 years will be difficult, sometimes not repairable, etc. So that is the type of patience he has got. In fact, he was feeling very apologetic to me that he had to make me come 7, 8 times. But I told him, you do your best. Ultimately, it is your decision when to do it, and that is how he works. He doesn't work for any other thing than to professionally treat a patient. That is his specialty. He is a BDS and MDS in conservative dentistry endodontics from Ragas Dental College, 1998 and 2001. His additional qualifications are Diplomate of the Indian Board of Endodontics, 2021, Fellow International College of Dentistry, 2021. He has received many awards. I will just say a few of them. From IACDE, he had received the Humanitarian Award 2016, Humanitarian Award 2021, Excellent Clinician Award 2022. From IDA, Best Innovator Award, IPR 2024, Clinician of the Year 2024, Best Scholar Award 2024. And then he has won various prizes. The lists are many, so I'm not going very deep into that. He has been the best tabletop presentation award he got in 2023. He had held the position of vice principal Ragas Dental College, Chennai, which is of course a very renowned dental college. He has been the past vice president of Indian Dental Association, Greater Chennai. He has published more than 30 publications in indexed journals, not in just some YouTube or something, in indexed journals, which gives him additional weightage. And he has also, though he is an expert, he tries to update his knowledge. And one of the area he does is special trainings.
2007, Microendodontics. 2008, Stephen Godrej Center, United Kingdom. 2011, 2013, Prince Philip's Dental College and Hospital, Hong Kong. Conferences, he has attended very number of conferences in India and abroad. He is a very sought after speaker to do that. And presently, he is the professor, Department of Conservative Dentistry and Endodontics, Ragas Dental College and Hospital. Friends, I would like to welcome him. I'm sure that he's a busy man, always busy in his profession and in his clinic. But still, at my request, he chose to spend a few hours with us on a Sunday. You know, doctors, they get only very few time. His wife is also a renowned dentist, and his daughter is will be a budding doctor, not a dentist. For a change, perhaps he thought he should diversify, not all in one basket. So, with this brief introduction, I welcome you all. One thing I would like to tell, after he explains, there will be a question answer session. Please feel free to ask any question. He can take it. He can take any question, and he can answer very well. That is what I feel, and I happy that our Vice President Vanaja Krishnamurthy, then Secretary Pranesh Sanji is there, and all our distinguished guests are also there. I leave the floor open to Dr. Maran now. Doctor, it is your floor now. Thank you, sir. Thank you. Thank you for your kind words. And let me begin by thanking you for giving me an opportunity. In fact, my father was associated with Probus Club for quite some time. He has done a lot of programs. I think I have met Vanaja madam a couple of times because I used to drop my dad here to madam's house, probably. Now he's little 88 years old, he's settled down very well. So let me begin my talk on diseases which are mostly prevalent in geriatric patients. I think geriatric patients are people who are above 60 years of old, and dentistry will have a different type of disease to this kind of population. I began in a practice in a very renowned place which had second generation of patients. So most of them are above 60 years old. If you take people around 50, 55 to 60, the commonest lifestyle diseases, diabetes and hypertension. These two diseases will reflect on the teeth, however care you take it. So for the first problem with the diabetes is, as you all know, it's a muscle wasting disease. The disease which affects the gums. So the commonest inflammation which you will see in a oral cavity in a geriatric patients with diabetes is inflammation of gums. We call them as gingivitis. The problem is a simple problem. If unattended, it gradually grows into a disease which will lead to the loss of supporting tooth structure. Your tooth may be very strong and sound, but it is positioned in the oral cavity by the bone. The bone is ably supported by your gums. If the gums are inflamed, or in a simple term, when you say brush in the morning, there will be bleeding from the gums. You will get a metallic taste. This is the commonest symptoms of you having a gum disease. Third one is when you brush in the morning, there will be bleeding when you spit the foam in the spittoon. The third things which most of us will not give attention to it. So the first disease in a diabetic patient is reflected on the gums. When your gums is inflamed, there is a study. Now, a lot of studies are in the current trend is related to oral cavity and systemic conditions. So there is a connection between diabetes and gum diseases. So when the diabetic level is increased, if you control your gum inflammation, the value reduces by 20 milliliters of thing. So if you say you have a diabetic level of 220 milliliters for this thing, after controlling your gum diseases, it comes to 200 or 180. This is the commonest thing we have. The reason is this becomes a foci of infection, which will trigger your increase in diabetes level. Now that is quite common with diabetes. Second thing is hypertension. Hypertension has got an effect on the salivary secretion of the oral cavity.
The majority of the disease in the oral cavity, progression of the disease in the oral cavity is either minimized, controlled, or directed directly by your saliva. Saliva plays a major role in prevention of oral cavity disease as well as dental decay. So people who are on diabetic drugs as well as on hypertension drugs, especially on hypertension drugs, the salivary secretion is reduced over a period of time. In a normal individual, the amount of salivary secretion in a day is 5 liters. From morning till 2 o'clock, the salivary secretion peaks, and then from 2 o'clock onwards, the salivary secretion gradually comes down. That is the reason why we always say when you take a snack, it is always preferable to take in the morning. Avoid snacking in the evening period of time because your salivary secretion less, but that will minimize the effect of dental caries. People who take frequent snacking after 2 to 3 p.m. over a period of time in the evening, the salivary secretion is less. It will not have the flush out effect of your oral cavity. However well you munch and chew it, there will be food particles which will get attracted in the oral cavity. People with restorations, that is various form of restorations, crowns, fillings, their surface energy is more. So when you take a food particle or any food, the particles will get attracted to the restoration and they stays on it. That is the reason we avoid telling the patient to avoid taking snacks after 2 or 3. Preferable is morning. If you take a snack, you take it one point of time and then don't snack very often. Some people every half an hour, 1 hour, they take a snack. Now, the progression of the disease in the oral cavity, as I told you, is managed by the saliva. The second important factor is the pH factor. When you take a frequent snacking like murukku, seed, kadla every 1 hour, the pH alters. For the pH to return to the normal pH, which will prevent decay, takes place around 1.5 hours to 2 hours roughly. So every half an hour, 1 hour you snack, the oral cavity is an environment where it is prone to dental caries. That's why we tell avoid snacking very often. The other diseases other than diabetes and other systemic complications, which will have a direct or indirect effect on the oral cavity. Your medications, which interacts with your salivary secretions, will contribute to progression of decay or formation of decay very rapid. This is one point. Second point is any other systemic complication. For example, people are undergoing chemotherapy, cancer-related drugs. What happens is these drugs will work very well. But what side effects it minimizes the salivary secretion in the oral cavity because it shrinks the salivary gland also. So 5.5 liters of salivary secretion will come down to 1.51. This drastic reduction, which we will not be able to appreciate, contributes to a lot of loss of dental decay and loss of tooth. The decay which progresses in a patient who's undergoing chemo is very fast because there is no saliva. The tooth is always in a pH which is prone to decay. There is no lubrication effect. There is no flushing effect. These are the people who will lose teeth within a period of 2 to 3 months after undergoing chemo. The care taken by the patient on when they are undergoing chemo is predominantly lies on saving their life rather than protecting the tooth. But once the patient survives, by that time you lose all the teeth. Of course, at young individuals, it is a very pathetic situation. But older people, we can go denture. But people at the very young age, we cannot give denture. There are some cancers which are very progresses very rapidly, and we need to undergo aggressive treatment. Those are the conditions in which lead to rapid loss of decay. Your teeth breaks like a biscuit in the oral cavity. So what those are the people who should think in their mind is in abroad, before undergoing chemotherapy, they visit a dentist. They take all preventive cares by filling up all the restorations, undergoing fluoride treatment so that the pH is altered in this caries protective environment, and then they go to chemo. The chemo takes place once in 1 month, other than India, which is about once in 15 days to 20 days. So after the treatment, on the day we undergo chemo, the day before and day after, they undergo a fluoride therapy with the dentist. So this topical fluoride, we give a lot of fluoride, which will prevent the tooth from loss and prevents it from decay and progression of decay. So this alarming thing is chemo, which is also should be taken. And fourth is people are undergoing
people have some seizures. That is, வலிப்புன்னு சொல்லுவாங்க. Those are the people who undergo a treatment where they take a medicine by name carbamazepine. So this will predominantly increase the size of the gingiva. So when the patient opens the mouth, the saliva, the gum is inflamed, and it is got a double the size of the normal size. So when you open the mouth and they smile, the tooth is overshadowed by your gums growth. So that will also contribute to other complications which needs to be attended. People who are undergoing antidepressant drug therapy, people who are taking long-term steroids, people who are undergoing some systemic condition for which they are taking a drug-related issues for quite some time, they all will be reflected on the oral cavity. Then there is something called habitual. For example, pipe smoker, people who work in the swimming pool, which they're exposed to chlorine gas. Those are the things which will lead to the loss of tooth structure. That is attrition, abrasion. That is, the tooth structure will wear away because of chlorine gas, because of constant load to that. For example, a carpenter will always pull the wire or the chisel by using his teeth. The electrician, and then the tailor, they're all work-related loss. So prevention is always better than treating a disease. In India, we only do treating the disease, whereas in abroad, they do a prevention of disease. The problem is, I may not have a major problem, but all the problems, start with initially, they're very small. But that needs attention and care. Now, because when I passed out dentistry, there is 1 in 5,000. One dentistry for a population of 5,000. Now the trend is more different. There is more supply than the demand. And if you take dentistry in India, any product which is released in the European markets and American markets reaches India within 3 to 6 months. So there is a good adaptation, good inflow of technology which we are imbibing. Some are beneficial for the patient, some are beneficial for the dentist. Treatment which protocol and treatment aids which are beneficial to the dentistry obviously comes with a price of more price. Treatment related diseases, treatment related medicines which are beneficial to the patients also is inhibited. So there is always a balance, and that is why this day ages that is a little expensive. For example, when you are doing a root canal, the current trend is to use a root canal under microscope. So microscope enhances the efficiency, skill of the dentist. For example, what you do with the naked eye, when you use a microscope, it is magnified 20 times. So I understand the minute details, minute discrepancies. Other details are very well documented. We can also record it through microscope. So when somebody uses a microscope and does a root canal treatment, the time taken for them is reduced, and you need 3 people to assist you when you're doing a microscope. So at that time the cost increases. Then we have got magnifying globes. Then we have got other improvements in the form of materials, implants like zygoma implants, where at the age of 20 also, if you lose all your teeth, we can put a fixed replacement. So there is an advancement, there is a progression. Now, what are the things which we should take care normally is, for example, there are some people who brush after a meal. That should be avoided. Once you finish a meal, the oral cavity, the saliva will take the calcium from the food you take, and then there is an exchange of minerals, essential minerals between the tooth and the surrounding saliva. That is lost if you immediately brush after a meal. So preferably the brushing time is after half an hour. Number one. If you want to take sweets, it is always better to take at the end of the meal, because when you take a sweets in the beginning, the rate of absorption is more and it is not good. Why you take sweet at the end of the meal is, after meal we have a tradition of taking a curd rice. So the curd rice, which has got probiotics as well as acidic content, will simulate the oral cavity to stimulate a lot of salivary secretion. So this salivary secretion will flush away the acidic pH, which will contribute to the decay and brings back to the alkaline pH. That is why our older traditions will always serve payasam and then the curd rice. And then we had a very good habit of taking betel nut, no, only betel, no, betel leaf and sunambu.
So betel leaf, they say they have found out now there is an ingredient which acts like a pectin. That means it binds the whatever it is added to that. When you put sunambu in a betel leaf and then you take only that, your calcium is, that is calcium, is available to the tooth, and this betel leaf will bind the calcium to the tooth surface. That is why when you see in older individuals in villages, the tooth may be discolored. We have seen over years, the tooth may be discolored. They will have caries, but that caries progression will be stopped because of simple habit of taking calcium in the form of betala and sunam, not pak, not sweets, not the other ingredients. So one individual whom I met some 15 years back when I was doing my studies on PhD related, I tried. So that gentleman from IIT only shared me all these details, but it never progressed after that. But our older traditions follows this of only betel leaf and sunambu. The tooth may be discolored, but there will not be a calcium. And when you take a burr and try to do a filling or a preparation for the crown, we find it extremely difficult because the calcification in them is very good. So brushing in the morning, in the after you're getting up is very good. Use always a medium brush or a soft brush. It should not be more than 1 minute to brushing technique. When your bristles are frayed, you should throw them because when they're frayed, they will not go into between. The size of the toothpaste to be kept in the brush should be size of a peanut, not the hybrid peanut, the original peanut, which is small. That is more than enough. A lot of people will say which toothpaste to use. Any toothpaste, for example, we are going to use a toothpaste for about a minute. They say toothpaste has got uppu, their toothpaste has got this. I think studies have not been there which evaluates this. Most of the studies related to all this toothpaste are done by the manufacturers. So there is always a bias. And if the results are little alarming and little different, they'll never get published. So we'll leave that. So they say gel form is not to be avoided. But other than that, any toothpaste which has got calcium, anything is that's okay. The major ingredient in all the toothpaste these days is a product called triclosan. Triclosan is if you go through the net, triclosan is a little alarming, but that's okay because we are going to use it for a 1 minute. Another good habit while brushing is take your finger and massaging the gums. So massaging the gums will simulate the gums. A lot of people take fast food, they don't take fruits, they don't take vegetables. The advantage of taking fruits and vegetables is they bring out a lot of salivary secretion. They increase the salivary secretion. This salivary increased secretion will flush away the food debris or any microorganism or any form of localized alteration in the pH of the tooth surface. So fruits, vegetables, brushing and massaging of the gums. Then after every meal, you have to gargle your mouth 16 times with water. Hold the water inside the entire mouth, hold the upper and lower lip, pucker together and swish all around nicely. And forcibly you spit. The reason of forcibly you spit is you create a negative pressure in the oral cavity so that it takes away the remaining food particles. Other thing we can do is if you're not hypertensive, you can use little bit of salt and gargle the mouth every night before going to the bed. A lot of people, Europeans, they don't brush, they use mouthwash. Every day using mouthwash is not advocated. The mouthwash to be used is only under the prescription of a dentist, and it should be like this every alternative day for a week. So you use only 4 to 5 times in a week, not more than that. More than that, it works like a tank cleaner. It takes away all the good microorganisms. And one of the reason they say is it has got a little bit of alcohol, and you may be become addictive, or you feel like using it very often. That I have noticed a lot. If you're using mouthwash and salt water rinse, then it's of no use. Either this or that. Long-term use of mouthwash to be stopped, and everyday gargling with salt water is preferable in between meals. And everyday night in the oral cavity should be finished with taking a cup of water or brushing your oral cavity with brush. The other things which I find in geriatric patients is lodging of food in between the tooth surface. As we age, the wear of tooth surface is more. So in initial stage, the tooth is like a flower with the petals open. As you age, the flower becomes like a bud. So the size reduces. So obviously there will be a foot lodgement. And if you're a diabetic patient, and if you're a bruxer, if you're a heavy brusher, the wear of tooth surface is more.
Generally, the nature compensates that. But if the tear is and the wear is very alarming and very fast, the tooth wears are very fast, that'd be foot lodging. The easiest way to treat this problem is use flossing. Gentle flossing every day will lead to the solving the problem. If some patients want a fixed problem, you can go for restoration. But again, a normal tooth has to be prepared to receive some form of restorations. If the rate of loss of tooth structure is more, this will be going to helpful for them for a period of 2 to 3 months. Again, the spacing will start. So that needs to be decided by the dentist as well as the patient. A proper form is proper evaluation of the oral cavity and the rate of wear will determine whether a restoration is needed or a simple flossing will. You can use toothpick, but in the long run, we have noticed a toothpick leads to loss of bone loss and increase of space between the teeth. Any individual, however well you maintain, with age, there will be a tooth loss, tooth wear, bone loss, and gum receding, which we have to identify. Most of the time, the size, shape, the position, the color is genetics. It is genetics. It is inherited from the patients. Um, and restorations and other things are there. Now I'll go into some sort of daily routine treatment. For like an example, how often you want to do a scaling, that is tooth cleaning. It can be done as per the requirement of the patients. For an individual, because of the rate of salivary secretion, which is less again, and saliva is little viscous, the formation of the deposits is very fast. So those are the individuals for which we need to clean once in 3 months and once in 6 months based on the requirement. For other individuals, it is not needed. Some individuals meticulously clean their tooth surface every day, floss every day, and there is no deposit formation. There is no need for cleaning. But if there is a deposit, it needs to be cleaned because that is the first step in loss of bone and the loss of tooth structure subsequently. You will not have a decay, but because of this deposit, if the bone is lost, gums is lost, the tooth will fall away very early. So you need to do scaling if it is needed. That we call them as prophylaxis. Once in 6 months, a checkup with the dentist is fine. Sometimes there will be sensitivity, which is the first stage of tooth surface loss, which needs to be attended. And geriatric patients, because of loss of bone, receding of gums, and because of food lodgement, there will be a sensitivity in the early stage. When there is a sensitivity, you please visit a dentist. And there is topical fluoride application, which all of us can do over a period of once in 3 months or 6 months, which will alter the pH in the oral cavity, which will modify the biofilm in the oral cavity, which will prevent decay. Some people brush 3 times a day, not necessary. 2 times a day is better. Paste doesn't matter. Brush should be hold as you hold a lead pencil, and you should be gently taken into the tooth surface. When the bristles are straight and it is open, it will go in between the tooth and take away the debris easily. Frequent chocolate should be avoided. They say green tea is very, very beneficial for prevention of dental caries. That is also accepted. Uh, Other things which we can commonly do is fillings if it's needed. For example, some individuals, there will be a lot of grooves in their oral cavity, the tooth in the oral cavity. It is not seemingly uniform. That is called as developmental growth. Those are the people who are more prone to decay. We should differentiate between stains and decay. Stains is only a topical staining of the tooth surface, which is not gone into the enamel or dentine, whereas a decay is gone into the enamel and dentine. One clue is if there is no pain in the night, it means your tooth can be restored. If there is a pain in the night, it means your tooth pulp is involved. Then we have to go for a root canal. As sir has advised, if it is indicated, we do it in single visit in the same day. If it is not infected, if it is not infected, we do it in the single day. If we are sure that we have traced all the canals, we do it in single visit. If we are very sure that we have taken away all the infected portion from the tooth, we do it a single visit. If the infection has reached the bone, then it has to be drained through the tooth. Those are the conditions which we take multiple visits. So that is also accepted. With scope is always better. Without scope is also okay. But these days, because of using scope, we have found out a lot of anomalies in the tooth. For example, the textbook says upper molar will have 3 root and 3 canal. When you use a microscope, you find an extra canal.
So when you treat an extra canal, we prolong the lifespan of the tooth. Once the tooth is root canal filled, we have to reinforce the tooth by female restoration. முன்னாடி பல்லுனா நம்ம வந்து ரெஸ்டோர் மட்டும் பண்ணிட்டு அப்படியே விட்டுடலாம். When the pul becomes discolored, we'll give a crown. But பின்னாடி பல்லு premolar and molar, because we take a load on the tooth, we chew them, they're like an occlusal table, we need to give them a crown. Now the crown, there are a lot of crowns. Best is the gold, which we cannot offer these days. Followed by gold is nickel chromium, which is time tested, which is there about for 100 years. It's biocompatible. Now we have got a crowns called as zirconia, which is reinforced silica again. But there is a reachability. There is a studies which says there are certain things which are reachable. So we'll go for time tested. But zirconia will give a better aesthetics. It is a little expensive, not expensive as gold. So these are the restorations. A lot of people will ask for tooth color restorations, that is composites. We should understand one simple thing is composite shrinks after some time, whereas the silver amalgam, which is we use for a lot of people, I've used for sir also, they are not tooth colored, but their wear resistance is enormous. They expand over a period of time, so they compensate for the shrinkage in the tooth on the oral cavity. So silver amalgam, if you ask me, because I've been using it for quite some time, it's time tested, it's patient friendly. Some people are raising concern about its biohazards, its safety features. It is there for more than 150 to 200 years. Only thing is, it is not tooth colored. Your composite restoration for Indian population, the way we chew, they will not last long, but people will not accept it. But silver amalgam will last for quite some time, for about 15-20 years if it is made well. Uh, if you ask me between these two, that is again should be discussed between the patient, the needs, requirements, and the clinician skill, and how he, for that particular condition, he chooses a film. So restoration, these are the three materials: composites, solar amalgam, and glass enamel. They are all quite tested, and they have their own years of service in life. Then there are some times when the space between the two teeth are more, we cannot close them. When we do an indirect restoration, a form of castable materials like inlay, onlay, overlay, they are also time tested. Materials also time tested, can be used. Then comes the dentures. The most easiest, uncomplicated, simple treatment is removable dentures. There are a lot of very, very important people with knowledge people. They have understood the nonsense of treatment. They have gone for RPD. There are RPD now. There is a material. I would not say recently. It's there for quite some. Because flexible material. The denture is little flexible, which will be helpful for the patients. Then you got complete dentures. Of course, there are 2-3 varieties. That each one depends and how they want be covered. Then currently there is a concept called as implants, dental implants. The dental implants came into the market in the year 1990. From that time onwards, a lot of people have used it. Again, as you know, any new market into any new material to the market, it will take a lot of time to settle down. And Indian-made implants are also available. One important thing when you take an implant is how well you place it, how well the patient's body condition accepts it. That is all that matters. Implants will fail in single day, 1 week, 1 month, or year also. It all depends upon the conditions, the load, the other dynamics. So there is a failure rate is little more. The maximum years in which the implant is served in the oral cavity is about 10 years. Of course, like buying a car, there are a lot of varieties that you have to choose based on your needs. And a lot of people, when they go for treatment, there is a charge variations. Now, the skill of a dentist also needs to be taken into account when you charge. And materials most of them are imported from various parts of the world. We had one good manufacturing unit in Kashmir, which is also closed. So we need to depend on the overseas market for materials. Sometimes they're available, sometimes they're not available. And that is one drawback which our country has not progressed is in the harnessing the materials. Though people from our country have introduced and invented new materials which are widely used in the world. And implants is there.
These days, people are little sensitive to impression. We have got a scanner which can take the scan of the tooth after the treatment, so that there is no need to undergo the procedure of taking impression. Because some people are little sensitive to that, they will have a gag reflex, they will have some vomiting sensation, and other things are there. Most of the material which we use in dentistry are totally biocompatible. We have got T1, T2, T3, and T4. It undergoes all the stages before it is introduced into that. A lot of animal studies are there. That they're all stringent in that. In spite of that, some people will have some sensitivity allergies, which cannot be avoided, but which cannot be also prevented. But taking history is also very important. A lot of people will not share a proper history. Proper history taking is very, very important. Because if you're a hypertensive patient, if there is an extensive treatment, it is always better to schedule it in the morning, because in the morning your BP is little more stable than later in the evening. So people are little uncontrolled hypertensive. It is always scheduled to have an appointment in the morning hours. And also the ability of the body to take away and flush out the material which is absorbed. Any material the oral cat will be absorbed is better if it is in the morning than in the evening. And of course, your artificial intelligence will give a lot of opinion on all the materials, treatment, and everything. Nothing wrong in going through it. It's just for your information. And I think I'll stop with this, and I'm open to take questions from sirs. Badri sir? Yeah, thank you very much. Yes, sir. Sorry. Uh, thank you very much, Dr. Yes, Maran. yes, sir. You have very seamlessly taken the subject Yes, sir. right from the toothbrush to implants. Yes, sir. We have a few questions Yes, to sir. I'm ask, glad to answer. Please, sir. and I hope that you won't mind No, 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 asking. sir. No, 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 sir. Please, sir. Anything you can ask me, sir. No First, issues. I'll ask, and then I'll ask our members also, give an opportunity to them Yes, to sir. ask. Yes. Any. Yes, First thing is, Doctor, see, now we buy a toothbrush, use it for some time. yes, sir. What is the time you suggest for using the brush and when you should throw it off? 6 months, 3 months, any such thing is there? No, Or sir. No, sir. For example, I will use a brush very gently, as like holding a lead pencil, not putting a lot of load, and I brush for a minute. Whereas the same brush, a soft brush with a lot of toothpaste, and you brush for 10 minutes, the bristles will get frayed. Frayed, right. மடங்கிடும். மடங்கிடுத்துனா it's of no use. The rate of wear is more. அப்ப நீங்க தூக்கி போட்டுடணும். Thank you, doctor. எல்லா பிரஷ்லோட இருக்க அந்த பிரிசில்ஸ் நீட்டமா நேரா இருக்கணும் சார். மடங்கிச்சுனா It தூக்கி should not போட்டு bend. It should not bend. மடங்கிச்சுனா அது இடுக்குல போகாது, அது பல்லதான் மேல தேக்கும். If it's of no use. Good. Thank Yes. you, doctor. Yes, sir. Then, doctor, see, if there is some dental problem, some people they just brush it aside, telling that is only tooth portion, in the portion தானே இதனால வேற ஒன்றும் you are not going to get affected னு ஒரு impression இருக்கு. Yes, sir. What is your opinion about that? சார், நம்ம ஆயுர்வேதா ஹோமியோல வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, each tooth is related to one organ. அது ஒண்ணு, அதை விட்டுடுங்க. Albert Einstein has told that each tooth is related to one organ in the body. Now the current discovery is it is right. Each tooth is related to one organ in the body. If the tooth is badly decayed, also try avoiding extraction. Now this will be proved only after how many years I do not know, but the initial discovery is each tooth is related to particular organ in the body, which is what our Homeo, Siddha, and Ayurveda says. Okay. Doctor, you have already covered the precautions to be taken by a person who has diabetes and Yes. hypertension. Yes, sir. இப்போ நிறைய பேருக்கு தைராய்டு இருக்கு, அவங்க ஏதாவது ஸ்பெஷல் கேர் எடுத்துக்கணுமா, ஆர் இட் டசன்ட் அஃபெக்ட் யுவர் டீத்? Teeth affect ஆகாது சார், but when they undergo a procedure, for example, ஒரு extraction பண்ணும்போது when you are giving anesthesia, people who got hyperthyroid or hypothyroid என்ன பண்ணுன்னா, இந்த local anesthetic
will go and sensitize your myocardium. மயோகார்டியம்னா என்னன்னா ஹார்ட்டை சுத்தி இருக்கிற மசில். இது நேரா போய் அதை தான் சென்சிட்டைஸ் பண்ணும். அதனால ஹைப்பர் தைராய்டு இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம அனஸ்தீசியா வந்து கேர்ஃபுல்லா கொடுக்கணும். அது வந்து முக்கியமா நீங்க வந்து சொல்லணும். கொஞ்சம் மெஜாரிட்டி ஆஃப் டைம் யூ வில் ஃபைண்ட் அவுட் சார். சம்டைம்ஸ் யங் இண்டிவிஜுவலுக்கு நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம். They should tell the dentist if they are undergoing any procedure with local anesthesia, extraction, deep scaling, episectomy, implant placement na appo நம்ம anesthesia கொடுக்கறத வந்து நம்ம சொல்லணும். அப்பதான் they will take precaution. What they will do is they will do it without adrenaline. கொஞ்சம் safety. We are increasing the safety of the patient, sir. In short, you should share your medical history with the dentist before you go. Not just tell that no, I'm taking this tablet, that tablet chalama. Enna history chalanu. That is what you say. People who are, especially people who are taking antidepressant drug, they will not say, sir, but you should say, sir. It interact with your local anesthesia. Right. Sir, இப்போ இது வந்து this implant has become a very common thing now. Yes, sir. Up to 70 years மேல people with or without diabetes, with the diabetes implant க்கு போலாமா? What is your suggestion? போகக்கூடாதா? Sir, people with arthritis, சிவியர் ஆர்த்ரைட்டிஸ், அவங்களுக்கு எலும்பு கம்மியா இருக்கும், அவங்களுக்கு நாட் இண்டிகேட்டட் சார். சில பேரோட போன் வந்து ரொம்ப பிரிட்டிலா இருக்கும் சார். தே ஆர் நாட் இண்டிகேட்டட். அன்கண்ட்ரோல்டு டயபெட்டிஸ் 450, 500 நாட் இண்டிகேட்டட் சார். அதர் தென் தட் there is any other systemic complications na avoid. Otherwise that age is not a criteria at all. நீங்க 80ல போட்டுக்கலாம், 85ல போட்டுக்கலாம். யுவர் ஆம்புலன்ட், நீங்க நடந்து போறீங்கன்னா யூ கேன் பிளேஸ் அ இம்ப்ளான்ட். எலும்பு இருக்கணும் சார். தேர் ஷுட் பி மினிமம் எலும்பு ஆஃப் 8 to 10 mm. அதுக்கு மேல கம்மியா இருந்தா ரொம்ப சிரமம் சார், ஃபெயில் ஆகும். வெல் செட் டாக்டர். இப்போ வந்து you have said that age is not a criteria, but it all depends upon the other factors. But then when we go for an implant, when we go to a dentist and say that you would like to have an implant, they will test all these aspects before they undertake the implant. Yeah, they should do it, sir. They should do it. கொஞ்சம் இப்போ ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கிவ் யூ சார். 18-year-old பாய், அவனுக்கு வந்து ஸ்கூல்ல விளையாடும் போது பல்லு விழுந்துருச்சு, அவள் ஸ்டைச் தட்டின உடனே விழுந்த உடனே தே இக்னோர்ட் ஆன உடனே அவனுக்கு வந்து ஒரு 3 mm போன் கரைஞ்சு போயிடுச்சு ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம். இப்போ அவன் 20 yearsல வந்திருக்கலாம், அவனுக்கு இம்ப்ளான்ட் போட முடியாது. ஏன்னா முன்னாடி பல்ல வந்து போனோட திக்னஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், அதுல கம்மியா போயிடுச்சு. ஸோ இதை வந்து it is now conditions wherein it is not needed also they are putting. Sometimes at the pressure of the patient they are putting implant. It will be a compromised treatment, sir. Very good. You explained it beautifully. Doctor, இப்போ வந்து some people, when they have pain and all, they take a Combiflam, Dolo 650, ஏதாவது வச்சுட்டு டெம்பரரியா இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு விட்டுறாங்க. If they leave it for 1 or 2 days pain in the poetana, I don't know whether that is also okay, but it is better to consult. If a long term pain killers எடுத்துட்டு அந்த பெயினை suppress பண்ணா, what will be the consequences at a later sir? We are, for example, ஒரு சின்ன ஃபில்லிங்ல பண்ண வேண்டியது it will end up in loss of tooth structure. பல்லே போயிடும். ஆமா, இப்போ நிறைய பேர் வந்து நம்ம இந்தியன் இதுல வந்து இந்த அது மாத்திரை எடுக்காம லவங்கம் வச்சுக்கிறாங்க, ஏலக்காய் வச்சுக்கிறாங்க, வாட் எவர், பூண்டை வச்சுக்கிறாங்க, வாட் எவர் யூ கால் தே டு, பட் தட் இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள், ரைட் சார்? ஒரு லோக்கலைஸ்டு சின்னதா நீங்க சாப்பிடும் போது ஒரு போன் எடுத்து குத்திடுங்க கம் இன்ஃப்ளேம் ஆயிடுது. அப்ப என்ன ஆகுது, அங்க ஒரு சின்ன பஞ்சர் ஒரு கன்கஷன் ஆகுது. அதுக்கு லவங்கம் ஒர்க் அவுட் ஆகும், பெயினை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணும். அதுவே குத்தி பல்ல உடைச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப it needs to be treated. Good. They all this thing, இது பாட்டி வைத்தியம் சொல்லுவாங்க, it will work well. லவங்கம் will work, பூண்டு will work, கிராம்பு will work. சில பேர் அமிர்தாஞ்சன்ல வைப்பாங்க, அதெல்லாம் பல்ல அது கம்ஸை வம்பு பண்ணிடும் சார். அப்புறம் வலியும் போது சூடு ஒத்தனம் கொடுப்பாங்க. சூடு என்ன பண்ணும், அந்த இன்ஃபெக்ஷன் அப்படியே பறைய விட்டு வீக்கத்தை கொண்டாந்துடும். வலி இருக்கும் போது சூடு ஒத்தனம் கொடுக்கும்போது நல்லா இருக்கும். அதோட ஆஃப்டர் மத் எஃபெக்ட் என்னன்னா, அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆயிடு வீங்கிடும். அதை நிறைய பேர் செய்வாங்க சார். ஆமா சார், ஒரு பல்லு வலி இருக்கும் போது, ஒரு வீக்கா இருக்கும் போது கையை வச்சு பார்க்கும் போது இந்த டெம்பரேச்சர்லயே வீக்கம் ஜாஸ்தி ஆயிடும் சார்.
And then cold pack கொடுக்கலாமா சார்? கோல்டு Cold pack. பேக் கொடுக்கலாம் சார், பட் கோல்டு பேக் கொடுக்கலாம். பட் Cold அதையும் pack. கேட்டுட்டு கொடுக்கறது ஒரு டென்டிஸ்ட போய் கன்சல்ட் பண்ணிடுங்களேன். ஆமாம், வெரி ட்ரூ, வெரி ட்ரூ. திஸ் ஆர் ஆல் வெரி. இப்போ வந்து implant பண்றச்சே the doctor finds that there is no proper bone to implant. Can we carve out the bone from elsewhere and then fix and then do it? Yes sir, we call them as grafting. Grafting, right? ஆமா, Grafting. சின்னில இருந்து எடுப்போம். இது ஈஸி Oh, பிளேஸ் டு ஹார்வெஸ்ட். தைல இருந்து கூட எடுப்போம். அப்ப என்னன்னா சார், இங்கிருந்து எடுத்து புது நம்மளோட உடம்புல இருந்து எடுப்பாங்க. நம்மளோட பாடியில இருந்தே ஆட்டோலாகஸ் தான் எடுத்து போடுவாங்க. சம்டைம்ஸ் இட் டேக்ஸ் அப், சம்டைம்ஸ் இட் டஸ் நாட் டேக் அப். தட் வி ஷுட் அக்செப்ட். ஒரு கிராஃப்டை எடுத்து போட்டு எல்லாம் பண்ணினா ஒரு 30, 40, 50,000 ருபீஸ் ஆகும். பிகாஸ் வெரி டெக்னிக் சென்சிட்டிவ், 6-7 ஹவர்ஸ் ஆகும். சம்டைம்ஸ் அந்த கிராஃப்ட் வச்சு அதுல போய் சதைகள் வராம இருக்கிறது நாங்க ஒரு மெம்பரேன் போடுவோம். அந்த மெம்பரேன்ல சம்டைம்ஸ் இன்ஃபெக்ட் ஆயிடும். நீங்க என்னதான் போட்டாலும் பேஷண்ட் ஒழுங்கா வச்சுக்கல, சம் ரீசன்ஸ் பாடி அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்ல சார். பண்ணும்போது ஃபெயிலியர் ஆகும்போது இட் பிகம்ஸ் எ ஃபெயிலியர். தட் அந்த மைண்ட் செட் நம்ம வச்சுக்கணும். போடலாம். இட்ஸ் ஆல் அக்செப்டட். இட்ஸ் ஆல் ஆக்சசரி போன்ஸ், ஹார்வெஸ்டிங் போன் அண்ட் ரிட்ஜ் ஆகுமெண்டேஷன்லாம் ப்ரொசீஜர் பண்றோம். தெர் இஸ் a rate of failure should also be taken into account. But இது வந்து success rate, any study has been done on the success rate? Success rate வந்து எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 60%, 70%, 80% தான் இருக்குது. அதெல்லாம் ஃபெயில் ஆகுது, 1 வீக்லயே ஃபெயில் ஆயிடும் சம்டைம்ஸ். சம்டைம்ஸ் இட் டேக்ஸ் அப் வெரி வெல். இப்போ இந்த போன் இல்லாதவங்களுக்கெல்லாம் வந்து if they are very particular on only taking a fixed replacement, we do that ridge augmentation, sinus lift, artificial bone granules, இதெல்லாம் போட்டு நாங்க பண்ணுவோம். பண்ணி ஒரு 6 months கழிச்சு வந்த உடனே we will take it. It is all elaborate procedure. போஸ்ட் ஆபரேட்டிவ் பெயின் தான் இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். In a lighter vein, can I ask you one question? Yes sir, yes sir. Now you say that you can take harvest from your body. Is that available in the market? இப்போ ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட், இதெல்லாம் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் எல்லாம் பண்றாங்களே, அது மாதிரி ஏதாவது நம்ம கண்ட்ரில இருக்கா? எப்படி வச்சிருக்காங்கன்னா, கெடாவர் இருக்குல்ல சார், கெடாவர்ல இருந்து போனை சுத்தம் பண்ணி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அந்த போன் எடுத்து நம்ம போட்டுக்கலாம். அப்புறம் வந்து போன்ல இருந்து எடுத்து ஹைட்ராக்சி அப்படைட் கிறிஸ்டல்ஸ் வச்சிருக்காங்க, அதுவும் போடுவாங்க. இதெல்லாமே வந்து இன்னொருத்தவங்கள இருந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணி போட்டதுதான். பாடி எடுத்துக்கணும், எடுத்துக்காம இருக்கணும். சரி டாக்டர், இப்போ வந்து ஓகே இம்ப்ளான்ட் பண்றாங்க, they take a decision to implant and that implant fails, what will be the consequences? அந்த பல்லு போய்டும் அவ்வளவுதானே? இல்ல அந்த பல்லு போய்டும் சார். இப்ப சம்டைம்ஸ் அந்த பல்லு போன உடனே அந்த இடத்தை ஹீல் பண்ண விடணும். 6 monthsக்கு விட்டுடணும். விட்ட உடனே இந்த இடத்துல கொஞ்சம் போன் ஃபார்ம் வரும். அந்த போன் நேச்சுரலா ஃபார்ம் ஆன பிறகு அந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் இருக்குதான்னு பார்த்துட்டு பக்கத்துல ஒரு இம்ப்ளான்ட் போடுவாங்க. போடலாம். பட் அந்த ஃபெயிலியர் எதனால வந்தது நம்ம வந்து ரெட்ரோஸ்பெக்டிவா பார்த்துட்டு அகைன் போட்டா ஃபெயிலியர் ஆனா we should avoid it. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு இம்ப்ளான்ட் போட்டிருப்பாரு, ஒரு சின்ன வலி வந்திருக்கும், அதை இக்னோர் பண்ணிருப்பாரு. இக்னோர் பண்ணாம விடும்போது அது அந்த சின்ன ப்ராப்ளம் பெருசாய் இம்ப்ளான்ட் வரைக்கும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி இம்ப்ளான்ட் ஃபெயிலியர் ஆயிடும். So that means what you suggest is we should have periodical checkup, dental checkup. நம்ம இந்தியால வந்து it is not given in இது அது பல்லு வலி வந்து ரூட் கேனால் லெவல்ல தான் டாக்டர் கிட்ட போறாங்க. They, I mean generally I am not talking, there are a lot of people who are very particular also. அதனால annual or biannual checkup will avoid lot of problems. ஆமா சார், நம்ம ஊர்ல ப்ரிவென்ஷனே கிடையாது சார். ப்ரிவென்ஷனே கிடையாது சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், when you take a root, I'm doing a root canal வச்சுக்கோங்களேன். the protocol says first visitலயே நான் வந்து அந்த பல்ல வந்து 3 ஆங்கிள் எக்ஸ்ரே எடுக்கணும். எதுக்குன்னா எக்ஸ்ட்ரா ரூட் இருக்கா, எக்ஸ்ட்ரா கெனால் இருக்குதான் நான் அசர்டைன் பண்றதுக்கு. 3 எக்ஸ்ரே எடுத்தாங்கன்னா பெரும்பாலும் ஒத்துப்பாங்க. சில பேர் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. எதுக்கு டாக்டர் இவ்வளவு எக்ஸ்ரே எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. டெக்ஸ்ட் புக் itself says, protocol says yes, you have to take multiple x-rays doing root canal treatment. So it is a must. Right. Doctor, இப்போ வந்து you already said that you should not use a toothpick, but gap இருந்தா as per the advice of the doctor we can use the interdental brush. That is to be advised by the doctor depending upon the gap. சார் ஒரு சின்ன நீங்க சொல்லுங்க. சாரி சார், சொல்லுங்க சார். சின்ன கேப் ஃபிளாஸ், பெரிய கேப்பும் ஃபிளாஸ் யூஸ் ஆயிக்கும். நீங்க அந்த ஸ்பேஸ்ல என்னென்ன மாட்டோம்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்கன், மட்டன்,
கிரீன்ஸ், பீனட் ஸ்கின், வெங்காயம், பூண்டு, கடுகு, பெப்பரு, வேர்க்கடலை இதெல்லாம் மாட்டோம் சார். இதெல்லாமே வந்து நீங்க வந்து ஃப்ளாஸ்ல எடுத்துடலாம் சார். யூ கேன் வித் ஃப்ளாஸ், வேக்ஸ்டு ஃப்ளாஸ். ஃப்ளாஸ்ல வந்து மெழுகு கோட் பண்ணியிருப்பாங்க, அது யூஸ் பண்ணாலே போதும். சில பேருக்கு அந்த ரொம்ப கீழே இறங்கி போயிடுச்சுன்னா யூஸ் அ பிரஷ். பார்த்தீங்களா? இப்போ இது இந்த வாட்டர் பிக் யூஸ் பண்ணலாமா டாக்டர்? இஸ் இட் பெனிஃபிஷியல்? சூப்பரா யூஸ் பண்ணலாம் சார், அழகா யூஸ் பண்ணலாம். You can use it daily? You can use it daily? Yes. In the night? இது என்ன பண்ணும், அந்த ஃபோர்ஸ்ல என்ன பண்ணும், கம் அப்படியே மசாஜ் பண்ணும். கம்முக்கு நடுவில் ஒட்டின்னு இருக்க அழுக்க தள்ளி விட்டுரும், அழகா தள்ளி விட்டுரும். யூ கேன் யூஸ். We can use it daily. There's nothing harm. wrong. Okay. இப்போ வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி டூத் பேஸ்ட்ல ஒன்றும் டூத் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணோம். நவடேஸ் வித் சால்ட் டூத் பேஸ்ட், சார்கோல் பேஸ்டு. இப்போ பிரஷ் எல்லாம் கருப்பா வருது. முன்னால நம்ம ஒயிட் பிரஷ், இப்போ கருப்பா வருது. இந்த சார்கோல் அதெல்லாம் இட் இஸ் ஃபார் மார்க்கெட்டிங் ஆர் யூ ஃபீல் யுவர் பர்சனல் ஒப்பீனியன் வெதர் இட் இஸ் brushing technique? Brushing technique is important. Brush should be new. You should have a paste. You should never use a powder. பவுடர்ல வந்து என்னன்னா அந்த பவுடர் சைஸ் ஜாஸ்தி. அது வந்து என்ன பண்ணும், பல்ல தேய்ச்சிடும். எப்படின்னா நம்ம செங்காமட்டி எடுத்து பாத்திரம் தெளுக்கிற மாதிரி தேய்ச்சிடும். பல்லு பளபளப்பா இருக்கும், பல்லு தேய்ச்சிட்டே போயிடும் சார். இட்ஸ் சயின்ஸ் தான் சார். அப்ரேஷன் ஆகுது. அதான் நீங்க பல்ல வந்து ஒரு பொருளை வச்சு தேய்க்கிறீங்க. தேய்க்கும் போது அது ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கணும், ரொம்ப ஜென்டலா இருக்கணும். அதோட சைஸ் குட்டியா இருந்தா குட்டி விரிசல், பெருசா இருந்தா பெரிய விரிசல். அதனாலதான் வந்து செங்காமட்டி, சார்கோல்லாம் போட்டு பல்லு தொலைக்கிடுவாங்க. ஆனா அதுல வந்து ஸ்கிராச் ஆயிடும். I still remember when I was a young boy. Of course, you are much younger than me. There used to be an advertisement, monkey brand tooth powder nu varum, pink color la irukum. Adhe mari Nanjangud palpodinu varum. That all our people used to, and they used to take that neem, this thing, neem எடுத்து பண்ணுவாங்க. பட் நீங்க சொன்ன மாதிரி it all depends upon the intensity and the thickness. If it is soft, it is good. Otherwise, that is why they start chewing. They make it to a particular level and then they do it. But those are all old techniques. You don't get all those things. முன்னாடி வந்து farmers they use only neem stick. அவங்க என்ன சாப்பிட்டாங்க, வெறும் கஞ்சி தான் சாப்பிட்டாங்க. 3 வேளையும் கஞ்சியும் காய்கறியும் தான் சாப்பிட்டாங்க. காய்கறியை அவிச்சு சாப்பிடுவாங்க, கம்மியா சாப்பிடுவாங்க, பெரும்பாலும் கஞ்சி தான். அவங்க நம்ம சாப்பிட்ற எந்த ஸ்நாக்ஸும் கிடையாது, முறுக்கு கிடையாது, சீடை கிடையாது, கடலை மூடி, இதெல்லாம் தான் பல்லுல போய் உட்காரும். காலையில எந்திரிச்சு நீம் போட்டு தொலைக்குவாங்க. ரொம்ப நேரம் தொலைக்க அதுல ஆன்டி பாக்டீரியல் இருக்குது. அது அங்க இருக்கிற கிருமியெல்லாம் கொன்னிடும். சலைவா இன்டியூஸ் பண்ணி நல்லா துப்புவாங்க. பாருங்க, தோச்சு இந்த விரலை போட்டு ஒண்ணுமே இருக்காது. இட் ஒர்க்ட் வெல். இப்ப நம்ம என்ன சார், எவ்வளவு பிஸ்கெட் சாப்பிடுறோம் சார், எவ்வளவு சாக்லேட் சாப்பிடுறோம். Pizza. கொடுமையான ஃபுட் பீஸா யார் சொன்னா கேட்க மாட்டாங்க. Good, doctor. I have completed my quota. I'll ask my secretary and vice president if they got any questions. Then we'll go to the other participants. Yes, sir. Pranasan, you want to ask any question? Mr. Kapalishwaran wants to. Yeah. Of course. We'll definitely give him an opportunity. After that, let Mr. Kapal. Okay. Kapaliji. Yeah. You are most welcome to ask. You can shoot the questions. Thank you very much. It is really enlightening to hear the dentist. Yes, sir. Very, very, very valuable inputs. I just have a few questions. Yes, Doctor, against implant or removable denture, which is longevity oriented? Supposing implant is also acceptable. So, yes, do you still prefer a removable denture? Is it okay? I will discuss both the pros and cons. இப்போ ஒரு 40 yearsல for some systemic conditions நம்ம எல்லா பல்லும் விழுந்துரும் சார், எங்க இண்டிவிஜுவல் விழுந்துரும். அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ரிட்ஜ் மட்டும் தான் இருக்குது, பல்லு கிடையாது. அப்போ அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐ அட்வைஸ் இம்ப்ளான்ட் போட்டு ஒரு 10 வருஷம் ஓட்டிட்டாங்கன்னா, 10-15 வருஷம் ஓட்டிட்டாங்கன்னா 55ல அது இம்ப்ளான்ட் ஃபெயில் ஆகும், ஒன்னா விழுந்துடும், லோடு அதோட லைஃப். அப்போ நீங்க அந்த பேஷண்ட் டென்ச்சர் போட்டீங்கன்னா இன்னும் ஒரு 70 வயசு வரைக்கும் we can make the oral cavity functional. இம்ப்ளான்ட் வாசஸ் டென்ச்சர்னு வச்சுக்கோங்களேன். டென்ச்சர் இஸ் ஆல்வேஸ் டைம் டெஸ்டட். வேணும்னா நீங்க போட்டு சாப்பிட்டுட்டு மற்ற நேரம் கழட்டி வச்சிட்டீங்கன்னா இட் வில் சர்வ் ஃபார் 25 years. இம்ப்ளான்ட் அப்படி கிடையாது.
ஒரு இம்ப்ளான்ட் போடும் போது ஈரோஷன் மாதிரி தான் சார். போன் சப்போர்ட் இல்லாத போது கம்மியாகும். நம்மளோட நாக்கே வந்து அவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது இம்ப்ளான்ட் மேல, அது ஃபெயிலியர் ஆயிடும். இம்ப்ளான்ட் வர்சஸ் ஆர்பிடி, ரிமூவல் பார்ஷியல் டேஞ்சர். ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் ஆர்பிடி போட்டிருக்காங்க சார். ரொம்ப நீங்க கெஸ் பண்ணிக்கோங்க, நான் பேர் சொல்லல. அவங்க வந்து 25 வருஷம் டென்ஷன் போட்டிருந்தாங்க. இம்ப்ளான்ட் வேண்டான்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அவங்க நாலேஜ், அவங்க படிச்சதை ஒத்துக்கிட்டாங்க. இது தேவையில்லை, நான் டயபெட்டிஸ், அதனால நான் போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. கார்டியாக் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்க இது இம்ப்ளான்ட் போடலாமா? கார்டியாக் ப்ராப்ளம்ஸ்ங்களுக்கு வந்து இண்டிகேஷன்ஸ், அப்படி அப்சல்யூட் கான்ட்ராண்டிகேஷன்ஸ் ஒண்ணுமே கிடையாது சார். சில பேருக்கு வந்து அந்த லோக்கல் அனஸ்தீசியா கொடுக்கறதுல இஷ்யூஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். கார்டியாலஜிஸ்ட் வந்து ஃபிட்னஸ் கொடுத்துட்டாருன்னா போட்டுக்கலாம், ஆனா போன் இருந்தா போதும். இந்த கம் ப்ளீடிங், இஸ் இட் an indication of anything? கம் ப்ளீடிங் இஸ் இண்டிகேஷன் ஆஃப் there is some inflammation. அங்க ஏதோ புண்ணாயிருக்குன்னு அர்த்தம். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. அவ்வளவுதான் சார். அது வந்து ஒரு புண்ணு வாயில வந்து வலி இல்லைன்னா இட்ஸ் ரியல் கன்சர்ன். ஓகே. அதே மாதிரி சாப்பிடும் போது எரிச்சல் இருக்கா, அதுவும் கன்சர்ன். அந்த எரிச்சல் 10 நாள் மேல இருந்தா நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் சார். ஒரு புண்ணு வாயில வந்து 10 நாள் மேல இருந்தா நம்ம வந்து அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஓகே. ஒன் லாஸ்ட் கொஸ்டின். எஸ் சார். ஐ ஹர்ட் அ ஸ்டோரி. அந்த ஒரு முன்னாடி சொல்லுவாங்க, நைட் படுத்துட்டு மார்னிங் எழுந்து இஃப் யூ ஸ்பிட், சப்போஸிங் ஒரு ஸ்டோரியில வந்து கொஞ்சம் வாயில கொஞ்சம் அரிசி போட்டுக்கோங்க, அந்த அரிசியை மார்னிங் துப்பி நடக்க ஒரு கோழி சாப்பிட்டா அந்த கோழி இறந்துரும், அவ்வளோ இது இருக்கு, பாக்டீரியா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வி ஆல்வேஸ் பிரஷ். பட் இப்போ ஒரு புது தியரி என்னன்னா, மார்னிங் ஈவன் பிஃபோர் பிரஷிங் யூ டேக் அ கப் ஆஃப் வாட்டருங்கிறாங்க. இஸ் இட் அட்வைசபிள்? ஏதோ அந்த அல்கனைஸ் வருது ஏதோ சொல்றாங்க, என்சைம்ஸ் சொல்றாங்க. பிஃபோர் பிரஷிங் இஸ் இட் அட்வைசபிள்? பிஃபோர் பிரஷிங் வாயில தண்ணி குடிக்க தப்பே இல்லையா சார்? ஒன்றும் தப்பே இல்லை சார், ஒன்றும் ப்ராப்ளம். அப்சல்யூட்லி ஒரு கான்ட்ராக்ட். இப்போ நிறைய பேர் ஆயில் போலிங் பண்றாங்க. ஆயில் போலிங் நிறைய பேர் பண்றாங்க. அது ஒரு 2-3 ஸ்டடி இட் இஸ் பெனிஃபிஷியல்னு சொல்றாங்க. ஆயில் பூலிங் வில் ஒர்க் வெண்டர். நம்ம வாயில ஒரு புண்ணு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க ஆயில் பூலிங் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா சாப்பிட்டுக்கலாம், வலி எரிச்சல் இருக்கு. அது என்ன பண்ணும், அது மேல ஒரு லூப்ரிகன்ட் பண்ணி ஒரு கோட் ஃபார்ம் ஆயிடும். ஸோ நீங்க சாப்பிடும் போது எரிச்சல் எதுவும் இருக்காது. காலையில தண்ணி குடிக்கலாம் சார், ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை சார். பிரஷிங் மட்டும் ஒரு நிமிஷம் பண்ணுங்க, அதுக்கு மேல வேணாம் சார். Okay, fantastic. Very, very useful, sir. Thank you very much. Thanks a lot. Thanks, Mr. Krishnan. I am done. Dr. Madras, supplementing our friend Kapalishwaran's questions, if what you said is if there is a bleeding in the gums, it indicates some inflammation or some infection. Yes, sir. Sometimes, occasionally, say once in a month or once in 2 months, when you brush, there's a bleeding and then it doesn't recur. Whether you have to consult or you can wait till there is a continuous bleeding. இப்போ என்ன சார், ஒரு நான் வெஜிடேரியனோ வெஜிடேரியனோ இண்டிவிஜுவல் எடுத்துக்கோங்க சார். ஒரு சாப்பாடு போய் ஒரு பல்லுக்குள்ள தங்குது, இன் பிட்வீன் த டீத். அது என்ன பண்ணும், ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் இட் ஸ்வெல் அப் சார். 3 days 4 days கழிச்சு நீங்க விகரஸா ப்ரஷ் பண்ணும்போது ஏதாவது பண்ணும்போது அந்த ஃபுட் பார்ட்டிக்கல் விழுந்துடும் ஆன் இட்ஸ் ஓன். யூ ஹவ் ஃபர்காட் டு ரிமூவ் இட் இன்டென்ஷனலி பை எதர் ஃப்ளாசிங். அப்போ அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் ஆனது இடம் என்ன ஆகுது, ஓப்பன் டு வாட்டர் ஃபுட்டு சாப்பிட்டோடனே ஃப்ளஷ் பண்ண உடனே அதுலேருந்து ஒரு சின்ன ஸ்டீக் ஆஃப் ப்ளீட் வரும், அதுக்கு சரியா போயிடும். அவ்வளோதான் சார். இஃப் தெர் இஸ் அன் இன்ஃப்ளமேஷன், இஃப் தெர் இஸ் அ டிசீஸ், கம் டிசீஸ் நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சுன்னா ப்ளீடிங் வில் பி கண்டினியூஸ். If the established disease is only a transient, the bleeding will stop after one episode. அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. Okay. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Anyone else? You are free to ask questions, but one by one. ஒரே ஒரு ஜோக்கு தான் சார். கல்யாணம் அது ஒண்ணு சொல்லிடுறேன், அவருக்கு தெரியணும். கல்யாணம் ஆன உடனேயே நான் திருநெல்வேலியில இருந்தேன். எங்க ஆத்துலாம் பொடியெல்லாம் இது கோபால் பொடி எல்லாம் வாங்க மாட்டான். ஆத்துல உமி சலிச்சு அதை கருக்கி அதுல கற்பூரம் என்னெல்லாம் அந்த பச்சை கற்பூரம் போட்டு பண்ணுவான். அதை நான் கல்யாணம் உடனே எங்க அம்மா ஒரு டப்பால போட்டு கொடுத்தா. எனக்கு பேசி எங்க தரப்போறாங்க, மெட்ராஸ் போனோடனே இறங்கினோடனே அங்க வந்து எங்க மாமனார் என்ன ஒரு மாதிரி பார்த்தார், எங்க மாமியார் ஒரு மாதிரி பார்த்தா. இது என்னது, நான் பல்லு தேய்க்கணும் அதுக்காண்டின்னு. ஏன் உங்ககிட்ட பேஸ்ட் பிரஷ் எல்லாம் கிடையாது, ஒன்னும் கிடையாது, கையாலதான் நாங்க தேய்ப்போனேன். அது ஒரு பெரிய ஜோக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் அவ வாங்கி தந்தா எனக்கு 22 வயசுல. அப்பெல்லாம் கிளீனிங்னா எண்ணெயை விட்டு நல்லெண்ணெயை விட்டுருவா சார். நல்லெண்ணெயை விட்டு ஒரு 15 நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் வச்சு அலம்பிடணும். அது அலம்பினா அந்த இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் போயிடும். வெதர் இட் இஸ் ஓகேயா தெரியாது, ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ தட்ஸ் ஆல். அதர்வைஸ் சோ குட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் யூ தட். Thank you, sir. Thank you. Thank you.
Doctor, I have 2-3 questions. Yes, sir. Please, Kelly. The denture யூஸ் பண்ணும்போது நைட்ல அதை ரிமூவ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிட்டு ஆர்டினரி வாட்டர் போடணும்னு சொல்லி சில டென்டிஸ்ட் சொல்லுவாங்க. சில பேர் ஏதோ கெமிக்கல் டேப்லெட் ஃபார்ம்ல போட்டு அது பண்ணாங்க. விச் இஸ் குட்? சார் என்னதான் நம்ம சுத்தம் பண்ணாலும் இந்த டென்ச்சர் மேல ஒரு வெள்ளையா ஒண்ணு அழுக்கு படியும் சார். ஓகே. அது படியாம இருந்ததுன்னா நீங்க காலையில எடுத்து ரன்னிங் வாட்டர்ல காமிச்சிட்டு நம்ம பிரஷ் பண்ற பிரஷ்லயே 2 வாட்டி பிரஷ் பண்ணிட்டு வச்சுடுங்க. அந்த 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 இது கொடுக்குறாங்க பாத்தீங்களா, ஒரு ஒரு டேப்லெட் மாதிரி. இட் ஹஸ் காட் அ டிட்டர்ஜென்ட் எஃபெக்ட். இட் வில் டேக் அவே தி டர்ட் ஃப்ரம் தி டென்ச்சர். அது வந்து ஒரு ஒன்ஸ் இன் 2 வீக்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் தப்பு கிடையாது சார். சுத்தமா வச்சுட்டா போதும் சார். சுத்தமா வச்சுட்டா போதும். Other one is, my friend said you had mouth cancer. யார் சார்? மவுத் கேன்சர் வந்து within a year it spread to throat. அப்புறம் throat choke ஆகி passed away. ஓகே சார். The mouth cancer reason for coming not properly maintaining the teeth. அப்படி இல்லை சார். இட் இஸ் மோர்லி கேன்சர் இஸ் மோஸ்ட்லி ஓரல் கேன்சர் இஸ் வந்து ஜெனட்டிக் ப்ரெடிஸ்போசிஷன் தான் சார். ஜெனட்டிக்ஸ் தான் பிளேஸ் எ மேஜர் ரோல். The second commonest reason, which is sharp tooth left unattended for years together. சில பேருக்கு வந்து 1.5 monthsல எல்லாம் வந்து ஒரு லோக்கல் லீஷன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் ஷார்ப் டீத். ஷார்ப் டீத்தை வந்து எப்பயுமே நம்ம வந்து அப்படியே இக்னோர் பண்ணிடக்கூடாது சார். அது ரொம்ப 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 கஷ்டம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் கன்சர்ன்டா பார்த்துக்கணும். அதர்வைஸ் இட் இஸ் பேசிக்கலி ஜெனட்டிக் ப்ரீடிஸ்போசிஷன் தான். யாருக்கு வேணா வரலாம். பட் ஒரு இல்ஃபிட்டிங் டென்ச்சர், ஷார்ப் டூத்து, ஷார்ப் டூத் லெஃப்ட் அன்அட்டெண்டட், கான்ஸ்டன்ட் அபரேஷன், அந்த மேல ஒரு இரிட்டேஷன் கண்டினியூஸா இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல ஒரு சேஞ்சஸ் உண்டாகும் சார். அந்த சேஞ்சஸ் எவ்வளவு சீக்கிரமா உண்டாக்குறது வந்து அவங்களோட இண்டிவிஜுவலோட டிபெண்ட்ஸ் சார். நம்ம அதை ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. So sharp teeth மாத்திரம் இல்ல, sharp tongue மாத்திரம் இல்ல, sharp teeth is also very dangerous. Last question. Yes sir. Yes sir. As we age, our teeth starts falling. Yes sir. So by using denture and all these implant and all, yes sir, age of 80 or 90, yes sir, certainly take wrong type of food, say முறுக்கு அது இதெல்லாம் சாப்பிட்டு வயிற்று கெடுத்துக்கிறோம். ஆமா சார். இந்த மாதிரி we should start taking liquid food instead of solid food. And ஆமா சார். There is one politician whom I treated sir. He died at the age of 93 sir. வெரி எல்லாருக்கும் தெரியும். அவர் இறந்து போயிட்டா வச்சுக்கோங்களேன். அவர் வந்து காலையில 2 இட்லி, மத்தியானம் கஞ்சி, சாயந்தரம் கஞ்சி தான் சார். அவ்வளவுதான் சார். change your diet. ஆமா சார். அவரு விரும்பினானா காலையில 2 இட்லி சாப்பிடுவார். அது அவ்வளவுதான் சார். அதர்வைஸ் மார்னிங் 2 இட்லி, நல்லா கஞ்சி, மத்தியானம் கஞ்சி, அவ்வளவுதான் சார். செமி சாலிட் ஃபுட் தான். தட் ஹெல்ப்ட் ஹிம் டு லீவ் லாங் பிகாஸ் டைஜஷனுக்கு அவர் ரொம்ப நேரம் செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லையே. கரெக்ட். ரொம்ப ஃப்ரீ, ரொம்ப லைட்டா வச்சுப்பார் சார். ரொம்ப லைட்டா வச்சுப்பார். ஆமா சார். டயட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சார். Thanks. Anybody wants to? Anyone else? Welcome Manikandan. Nice to see you in the discussion. Welcome. Thank you very much, sir. Any question? Ramakrishnan, any question? Manikandan, any question? See, I had undergone angioplasty. Okay, sir. All the questions we have to ask, you yourself has asked. Clarified. Exhaustive questions you have asked, and it has been fully clarified. No, in the beginning itself he told me it's not my presentation is important. He has been a professor, no, so he is used to this ball game, because when he addresses the students, இந்த காலத்துல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொஃபசர் வரதுக்கு முன்னாலே கூகுள்ல போய் சாட் ஜிபிடில போய் क्वेश्चंस ரெடியா வச்சிருப்பாங்க சார். வச்சிருப்பாங்க. He will be one step ahead of that. So he said no issues, you can ask. Yes, Manikandan, anything you want to ask? Yeah, I would like to just clarify. Yes, sir. Please. So I have undergone angioplasty. Yes, sir. But at the same time, I have been on antiplatelet drugs. Yes, sir. Earlier, I was on clopidogrel plain. Yes, sir. Now I have been put on Brilinta plus. Yes, sir. So இந்த எடுத்துக்கிறது போது
but I have to undergo tooth extraction, and they have to do a lot of basic things for my teeth. Okay, The sir. doctor said, no, till 6 months, you don't do it because you've undergone angioplasty recently. But at the same time, the tooth is also not in proper condition. Okay, sir. And it's only 1 month since I have undergone angioplasty. Yes, sir. And already I had one. Now Okay. second. Okay. In the I have asked my cardiologist also. Yes, sir. Can I move from Brillianta to Tepidogrel? Okay, sir. Or I can stop antiplatelet. Yes, sir. முடியாது சொல்றா, பட் எனக்கு என்னன்னா பல்லுல திரும்பி அது புண்ணாയി it should not lead to much more complications. Correct, sir. But our cardiologist opinion வந்து for 6 months don't try to do anything, try to continue with this Brillianta twice and Ecosprin 75 mg so that that you don't have any problem with what you call restenosis or blood flowing should not be disturbed. Correct, sir. So அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல என்ன பண்றது தெரியல சார். I am really confused. I do not know whether I need to attend to this tooth problem or convince my cardiologist. Cardiologist is not getting convinced. Yes, sir. We will go by the cardiologist opinion, sir, because when there is an angioplasty, they would have seen the clinical condition of your heart. I know. I have seen. Every procedure is same, sir. But எல்லா ப்ரொசீஜரும் பர்ஃபெக்ட்டா நம்மளால பண்ண முடியுமானா இட்ஸ் ஆல்வேஸ் क्वेश्चन. ஓகே. அதனால ஆஃப்டர் ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி தி இண்டிகேஷன் இஸ் 6 months இஸ் அப்சல்யூட் கான்ட்ராண்டிகேஷன். நீங்க நம்ம எதுவும் டச் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆமா. அப்ப நம்ம அப்ப ஏற்கனவே எந்த ஒரு பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் அவர் காம்பினேஷன்ல போட்டிருக்காரு. பிரில்லியண்டா, குளோபிட்ரோஜெல், ஈகோஸ்பிரின் எல்லாம் போட்டிருக்காரு. ஸோ நீங்க 6 months கழிச்சு அவங்க ஒரு இசிஜி, இஇஜி எடுத்து பார்த்துட்டு எல்லாம் நார்மலா இருக்குன்னா நீங்க அப்ப போய்க்கோங்க. ஒரு கார்டியாலஜிஸ்ட் இசிஜி பிலீவ் பண்ணவே முடியல சார், because when I undergone angioplasty in the night, I had pain at home and I have ECG at home. My ECG has shown that ST elevation. And also second ECG said that no suspecting acute coronary syndrome. Yes, I went to Apollo and I took 2 ECGs. Yes, both sir. are normal. Yes, then sir. I did TROPI. TROPI is also normal. They did echo. Echo is also normal. Then they said that you have no problem, you can go back home. But I said no, I would stay and I would see my cardiologist and go. But with that ECG which I have taken at home, there is a change. But what has been taken in Apollo is not. It's showing that I have no problem. Yes, sir. But the same day I got the angio done, and doctor was surprised it was 99% block. So this is why ECG alone is not the parameter to check whether your cardiac conditions are all right. Correct, sir. பார்க்காம விட்டோம்னு வச்சுக்கோ, வழி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க சார். கொஞ்சம் கொஞ்சமா நின்னு அப்புறம் இந்த சேம்பர்ல இருந்து அப்பெல்லாம் வலிஞ்சுக்கிட்டு வருமே. Please, others can unmute. Only Manikandan and Dr. Maran can keep it unmute. Maran, yes, sir. Yes, sir. Our raise பண்ண question is absolutely correct, sir. We have seen records, we have seen patients. They will take a ECG, they will show normal. இந்த ECG ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல சேஞ்ச் இருந்தா it will reflect ஆகும் சார். இல்லனா ஆகாது சார். இல்லனா it's very difficult. அப்ப என்ன பண்ணலாம், we can draw the blood and we look for enzyme markers. TROPI பண்ணா சார். அதுல மார்க்கர்ஸ் இருந்ததா சார்? TROPIல no even after second TROPI also after 6 hours that second TROPI also I have asked them to do it because I wanted to ensure that I did not what is the condition. Correct, sir. அதுல இல்ல. TROPIல இல்ல. Then they have done echo also, cardiac echo இருக்குல்லையா, அந்த கலர் டாப்லர் எக்கோ இருக்கு, அது பண்ணா. அது 2 வாட்டி பண்ணா, 2 வாட்டி அதுலயும் ஒன்றும் சேஞ்சஸ் இல்ல சார். அந்த பயோமார்க்கர்ஸ் பார்த்தாங்களா? பயோமார்க்கர்ஸ் ட்ராப்போனின் ஐ தானே சார்? ட்ராப்போனின் ஐ மூணுமே கிடைக்கல, மூணுமே இல்ல. ட்ராப்போனின் ஐ இல்ல, ட்ராப்டி 2 தானே சார் இருக்கு? 3 இன்னொன்னு இருக்கு, புதுசா ஒன்னு கண்டுபிடி, அது இல்ல, மூணுமே இல்ல. இல்ல, மூணுமே இல்ல. நீங்க 1 in a million சார் நீங்க. அதான் see, my intuition was very strong that I had a cardiac shooting pain back. And that also did not last long, but that was a very different pain at 12 o'clock in the night. And because of that, I had to get up.
and it is a very peculiar pain. No, so I did not feel the pain anytime. Anytime. So and doctor has been my friend. Even the first time that leading cardiologist in Chennai, Yes, he sir. said, no, you have no problem. You can just walk away. It's because you are in business, you have the problem. So இது என்ன ஆயிடுது சார், ஒரு dental treatment போகும்போது every time I had to go with this sort of a sense in mind, Yes, because sir. these sometimes these ECG or all this doesn't really show up. Yes, sir. So அதனால I have suggested now I can't wait for 6 months, right, sir? ஏன்னா சார் அது வச்சுக்கோங்க. என்ன சார், now your cardiologist is taking extra precaution every time when you, இப்போ நீங்க பல்ல ஒரு ரூட் கேனாலோ ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ஷனோ ஒரு இம்ப்ளான்ட்டோ போடுறீங்கன்னா, the first thing they will give is local anesthesia. The local anesthesia will first thing will go and act on myocardial muscles, the heartல தான் போகும். நம்ம ஹார்ட்டுக்கு அவங்க லோடு கொடுக்க வேணாம்னு நினைக்கிறாங்க. நம்ம வில் ஒன்லி கோ பை தட் சார். பல்லு சின்ன ப்ராப்ளம் இருந்துட்டு போ சார், மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். ஹார்ட்டுக்கு திருப்பி வந்தா கஷ்டம் இல்லை சார். Please share your clinic address, sir. So என்ன சார்? உங்க clinic address எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. பண்றேன் சார். At least once I get all right now, I would like to come visit, and at least you will take care more precautions to Yes, sir. so that it is being done properly. Yes, sir. Sure. So thank you so much for clarifying. Thank you, sir. Thank you, It's sir. a pleasure speaking to you, sir. Thank you, sir. My pleasure. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, Thank you very much, sir. Dr. Maran. Yes, sir. In fact, Manikantan has asked a very technical and complicated question. sir. He understands, sir. He understands, sir. Which you could deal with it. Yes, sir. Thank you very much. Now the time is 11:54 and we are almost at the verge of closing. Yes, so sir. Thank you very much. Pleasure, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Madras South for accepting our invitation, spending your half a day on a Sunday, My pleasure. sacrificing your family affairs. Thank you very much. Thank you, sir. We are obliged to you. Thank And on behalf of the Vice President Vanaja Krishnamurthy and my Secretary A.G. Praneshan, all members of the Probus Club and special invitees, I once again thank you very much. Thank you, sir. And My pleasure. your quoting of that payasam and the curd rice and all those things was very interesting. Thanks, sir. You made the talk very lively. Yes, Thank sir. you very much, and I hope that people will get benefited. Thank Good you, luck sir. to you. Good luck. Thank you, And sir. all the best to you. Thank you sir. very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Good meeting. Shall we end the program, Praneshan? Yes. Thank you. Yes, sir. Thank you. Thank you.